agwara m unu na ebe onye ọsọ ruru na onye isi ga-eru ya nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Ụtụtụ ọma Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nke ọ bụla ichiri biko zere anabata gị n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Onye oge ya ruru kịta bụ ka o si gbaa n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche. Aha m bụ Tobechukwu Kasmet ụha nso nwoke mara mma ọkwi eji m akwụkwọ akụkọ Punch na akwụkwọ akụkọ The Sun. Unabola Chigbo mụrụ nze mụọ ọzọ ya gaziere onye ukwu ma gazikwara onye nta. Aha m bụ Chika Iro manikpọ Madigbo One Voice of the People. Megbura gị ọkụkọ taa bụ ahịa afọ. Eji m akwụkwọ akụkọ Vanguard, Daily Post na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Ọ fetụrụ na isi tụtụ tata n'agbanyeghị na ndị nchịkọta ya bụ ụlọ akwụkwọ Nnamdi Azikiwe Teaching Hospital Nnewi na steeti Anambra apụtana ma kwuosio na ha na ndị isi ụmụ akwụkwọ ga-anọkọ ọnụ ịma ka a ga-esi wee kwụọ ya bụ nwaanyị ukwu gbawara. Chetaho na ụnyaahụ ụmụ akwụkwọ na ya bụ mahadum jupụtara na ya bụ okporo ụzọ ụlọ akwụkwọ ahụ wee bido tiwekpu mewe ngagharị iwe bụ nke ha kpokuru ma kwuosio na ebuliri ụgwọ ọnwa ha site na 90,000 bulie ya 580,000 bụ nke ụmụ akwụkwọ ejigewu onwe fa wee banye na-eme ngagharị iwe na-asụ egwu na-asị na ha agaghị ekwe we no go gree ha buchigo ụgwọ ọnwa ha na ha agaghị ekwe. Mana dịka ha nọ nnọọ na-eme ya bụ ngagharị iwe nke a tinyere okwu n'ọnụ ndị mmadụ na mbuli ebuliri ụgwọ akwụkwọ ụmụaka n'ụwa karịrị akarị n'ihi na isi na 90,000 buru ya bugo ya 580,000 kwechara kesịrị ka ajụọ ajụjụ. Ya bụ ihe na-abịa nnọọ dịka ya bụ ozi bụ nke si n'aka onye isi oche Board and Chief Medical Advisory Committee na ya bụ mahadum wepụtara n'abalị 23 nke ọnwa Jenụwarị bụ nke o kwuru sị na enwere ike inwe ihe mbuli na ya bụ ụgwọ ọnwa mana atụ gị n'anya na ya bụ ihe ga-akarị pesenti ọ dị ugbu a. Ịnọ nnọọ na-agwa ọtụtụ ndị nta akụkọ okwu ọtụtụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị a na-akpọghị afọ ha maka ka ya bụ ozi si wee dị nọ nnọọ wee kwuosio na nke a ezighị ezi cha na ha nọ nnọọ na-agba mbọ na-adọ lịkalịka ede na-akwụ 90,000 na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ nke ha na-akwụ na mahadum ahụ anọkọta bulire ha ruo 580,000. ha nọ nnọọ na-ekwusi na nke a bụ na ha chọrọ ka ụmụ akwụkwọ niile nọ na mahadum ahụ bụrụ na ya bụ agụmakwụkwọ. Ha kpọkuru ya bụ ndị isi ụlọ akwụkwọ gọọmenti nakwazi ndị niile ọ dị n'aka ka ha gbaa mbọ fụ na ọnụ ụgwọ ọnwa anụnwa na-ebudatara ya ozugbo na-enweghị oge ọbụla egburu n'ime ya. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ nke a. Ọchịchị etiti apụtala ma kwuo na ha adịla njikere ịkpọlata ụmụafọ ala anyị bụkwa ndị nọ na mba Iran ebu ebe a na-alụ ọgụ ugbu a bụkwa ndị chọrọ ịlọta n'ala anyị bụ Naịjirịa na a ga-enyere ha aka osi mba Iran kpọpụta ha na ya bụ oke ala jikọrọ Iran na Armenia iji hụ na akpọlatara ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụkwa n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday ka onye isi oche ma bụrụkwa onye Chief Executive Officer nke Nigerians in Diaspora Commission NIDCOM bụ Abike Dabiri Erewa kwupụtara nke a n'akara esi ya. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ndị na-arụ ọrụ na Nigerian Embassy dị na Tehran ka ihe siri kwuru ugbu a achịkọbala ihe niile iji hụ na akpọlatara ụmụafọ ala anyị chọrọ ịhapụ mba Iran. Ọ sị na ka ihe siri kwuru ugbu a na ihe niile adịla njikere isi mba Iran kpọpụta ha na mba Armenia na ọ bụzi ebe ahụ ka a ga-esi kpọlata ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Nke a na-abịa dịka aka nwekwara nsogbu na Middle East dịka mba Amerịka nakwa mba Israel kpọmkwem n'abalị 28 nke ọnwa Febụwarị afọ a wakporo mba Iran bụkwa nke butere ọnwụ onye Supreme Leader ha nakwa nwunye ya.
mana ka ihe siri kwuru ogbu a kamgbe ya bụ ihe mere etu a ka esi atụ ogbu n'igwe aka nri aka ịkpa na Middle East bụkwa nke buterele ụjọ na egwu n'ime ndị be na Middle East. Mana ka ihe siri kwuru ugbu a Abike Dabiri Erewa apụtala ma kwuo na kamgbe ya bụ nsogbu bidoro na mba Iran enwebeghị nwa afọ ala anyị ọbụla o metụtara n'ụzọ dị njọ. Mana ka ihe siri kwuru ugbu a ọsọ ụmụafọ ala anyị ọbụla chọrọ ịhapụ ya bụ mba Iran lọta n'ala anyị bụ Naịjirịa na ha adịla njikere inyere onye dị otu a aka. N'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Dịka onye isi ala nnọọ na-eziga ndị nnọchiteanya ya ndị ambasadọ na mba dị iche iche, mba India nakwazi mba ndị ọzọ a na-ekwupụtabafa afa ha ajụ na ịnabata ya bụ ambasadọ Muhammad Dahiru bụ onye zigara n'ebe ahụ ka ọrụ ọrụ dịka onye nnọchiteanya na mba ahụ. Ya bụ nkwenye bụ nke pụtara ife n'ozuzu oke maka ihe ụkpụrụ iwu mba India nwere na onye isi ala mba ọbụla na-eziga na nkefa ka ọ fọdụziri sọsọ afọ abụọ ka Tinubu pụọ n'oche na ya bụ agba nke mbụ ọ chịrị dịka onye isi ala ka ọ na-eziterefa onye nnọchiteanya n'ụkpụrụ ha megidere ya bụ ihe. N'agbanyeghị ozi ahụ bụ nke si n'aka ngalaba na-afụ maka ihe na-eme na mba ofesi degara ya bụ mba India ka ha nabata ambasadọ Muhammad Dahiru dịka onye nnọchiteanya nakwazi onye ga-arụ ọrụ n'afọ abụọ fọdụrụnụ. Mana mba India gara n'iru ma kwuo sio na nke a ezighị ezi n'ụkpụrụ iwu ha na atụmatụ iwu a megidere na ụfọdụ sọsọ naanị afọ abụọ ka onye isi ala pụọ n'oche na onweghị ikikere n'ụkpụrụ iwu ha izite mmadụ maọbụ onye nnọchiteanya ha na ihe ndị a niile megidere ụkpụrụ ha na ọ ga-agasara ha ụkpụrụ na atụmatụ ha n'agbanyeghị na na-agba mbọ efu ka a ga-esi wee mara ihe a ga-eme ya bụ ihe ma kwụọ ya bụ nwaanyị ukwu gbawara. Ọtụtụ ozi dị n'akwụkwọ akụkọ Punch gakwara n'iru ma kwuo sio na ọ nwekwara mba ndị ọzọ jụrụ ịnabata ndị ahụ onye isi ala Bola Ahmed Tinubu zigara na befa kama na afa ndị ahụ ka ga-apụta ife mgbe na-adịghị anya na ọ bụ sọsọ India pụtara kwuo ya kpọmkwem na ha agaghị anabata ya bụ ambasadọ Muhammad Dahiru. Mana ozi dịka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Punch gara n'iru ma kwuo sio na ndị ala anyị na-akpazi mba India ugbu a na-enwe mkparịta ụka ịma ụzọ ka mma a ga-esi wee mee ya. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ nke a. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ndọrọ n'abalị Mọnde izu ụka ma kwupụtawo na ka ihe siri kwuru ugbu a akụnụba ala anyị ekutekwala ume ndụ ọzọ n'oge ọchịchị ya bụkwa ebe o kwuru sio na ndị gọvanọ ndị enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa enweghịzi onye ọbụla n'ime ha na-agbaga n'ụlọ akụ dị iche iche iji gbaziri ego were kwụọ ụgwọ nwa. Bola Ahmed Tinubu kwupụtara nke a dịka ọ nabatara ndị ndu okpukperechi dị iche iche enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa kpọmkwem na Aso Villa bụkwa nke dị na Abuja. Na ya bụ ozi bụkwa nke si n'aka Bayo Onanoga. Bola Ahmed Tinubu kwuru na dịka enyere ya ohere ịbụ onye isi ala Naịjirịa na ya ga-achị nke ọma ma wulitekwa akụnụba ala anyị. O kwuru sio obi dị m ụtọ n'agbanyeghị imirikiti imi ụmụafọ ala anyị enwere ebe niile bụkwa ndị nke ruru milimili n'ọnụ ọgụgụ na ahọpụtara ya ka ọ bịa bụrụ onye isi ala Naịjirịa. Bola Ahmed Tinubu kwere nkwa na ya ga-aga n'iru were rụọ ọrụ ya dịka onye isi ala. Ọ gakwara n'iru ma kwuo na akụnụba ala anyị ekutekwala ume ndụ ọzọ. Ọ sị na ka ihe siri kwuru ugbu a ndị lara ezumike nka obere na akwụwala ha ụgwọ niile eji ha. Mana otu ihe pụtara ihe o kwuru bụ na ndị gọvanọ enweziri n'ala anyị bụ Naịjirịa enwezi nke na-agbago ụlọ akụ ịga gbaziri ego o ji akwụ ụgwọ nwa. Ọ gara n'iru ma gwa ụmụafọ ala anyị ka ha hapụ ikwe ka ndị amaka ekwu weta nsogbu na ya bụ udo nakwa ịdị n'otu Naịjirịa. N'okwu ya onye etu nke nnukpe bụ Yahaya Abubakar dịka ọ nọ na-ekele onye isi ala maka ya bụ ọgbakọ ya na ndị okpukperechi dị iche iche nwere si na ha ga-akwado onye isi ala. Ya bụ onye esu nke nnukpe bụkwa onye nọchitere anya onye isi nke Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs ọbụladị onye sultani nke Sokoto bụ Muhammad Saad Abubakar nke atọ kpere ekpere ka onye nwe anyị chekwa
ma gọzie onye isi ala dịka ọ na-agba mbọ iji hụ na ihe dịrị mma n'ala anyị bụ Naijiria. N'aka nke ya onye Christian Association of Nigeria onye isi ha bụ Archbishop Daniel Oko ọbụladị Dr. Stephen Baba Panya bụ onye isi nke the Evangelical Church Winning All Nation bịara ya bụ ọgbakọ bụkwa ebe ha kwuru Bola Ahmed Tinubu na ọchịchị ya nkwa na ha ga-aga n'iru ịkwado ya dịka ọ na-agba mbọ iwulite akụnụba ala anyị. Ọ bụghịkwa naanị nke ahụ, Bola Ahmed Tinubu gbakwara ndị ndu ọdịnala dị iche iche bịara na ya bụ ọgbakọ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eweta udo na obodo ha dị iche iche. Na-akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Dịka ụlọikpe mkpesa wachara ya bụ ikpe n'ụbọchị Mọnde ka o si metụta nsogbu PDP na ndị bụ ndị isi, enwere kepukepu a na-anụ na ndị nke enwe ike nakwazi ndị nke gọvanọ na-akpa ijefu na ewetara udo na mpịakọta ọnụ ịdịkọ n'otu n'ụzọ ka mma ha ga-esi wee memila ya bụ esemokwu ime ụlọ dị na pati PDP. Ọtụtụ ndị kwuru okwu gbasatara nke a na-akpọga afọ ha maka na enyeghị ha ikikere ikwupụta afọ ha n'ihi na okwu ahụ nwere ka o si dị gara n'iru ma kwuosio na onye na-arụ ọrụ nchere oge dịka onye isi oche ndị nke nwe ike bụ Mohammed Abdurrahman, ọbụnagị onye na-arụ ọrụ dịka onye odeakwụkwọ ha bụ Samuel Anyanwụ, nakwazi onye bụbu Senate President na mgbe gara aga bụ Bukola Saraki apụtana ma kpọkuo ndị isi PDP ma ndị nke a ma ndị nke a sị ha onye ọbụla fanyenụ mma unu n'ọbọ ghasanụ iwe na ọnụma unu n'azụ ma chọọ n'ụzọ ka mma a ga-esi wee bịakọta ọnụ wee mee ya bụ convention n'ozuzu oke, bụkwa nke a ga-esi n'ime ya mara onye a ga-ahọpụta ga-eji ọkọlọtọ PDP zọọkwa onye isi ala nakwazi ihe ndị ọzọ sochiri PDP azụ ọbụnagị dịka ntuliaka na-abịa na nso nso a. Ọ bụrụ na ị ga-echeta na ya bụ nsogbu fịọtụrụ afịọtụ dịka enwere ya bụ convention n'abalị 15 nke ọnwa Nọvemba n'Ibadan 2025 bụ nke họpụtara Taminu Turaki nakwazi ndị otu ya dịka ndị ga na-achịkọba ihe dị na PDP. Dịka onye rụrụ ọrụ bụ Madam Agu, ya bụ oge ya bịara n'isi njedebe na abalị 9 nke ọnwa Disemba, mana dịka emechara convention ahụ nwe ike na ndị otu ya yiwere mmadụ 13 bụ ndị akpọrọ caretaker committee bụ nke họpụtara ya bụ Abdurrahman nakwazi Anyanwụ dịka onye isi oche na onye odeakwụkwọ nchere oge. Mana dịka ife a na-afịatuo agara ụlọikpe bụkwa nke n'ikpeazụ ụlọikpe mkpesa kwuru sị na ọ bụ ndị nke nwe ike kwụ n'ụkwụ n'okporo iwu PDP, n'agbanyeghị na ndị nke Turaki jụrụ ajụọ ọtụtụ ndị akpọwa n'oku ka ha chefuo esemokwu a gasịnye niile tara n'abalị ka ọ ghọọ anwụnta ma gaa n'iru n'efu ụzọ ka mma a ga-esi wee mezie PDP ọ dị mma dị ọgọ dịkwa ịtụnanya maka ntuliaka ndị cherefa n'iru. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ nke a. Onye Director of Research nke Afenifere bụ Dr. Akin Fakponda apụtala ma kwuo n'ihuru ya bụ ntuliaka ọkwa onye isi ala a ga-eme n'afọ 2027. Ịma ihe a ga-eji mata onye ga-enweta mmeri nke mbụ bụ ego nakwa onye nwere agba karịa. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ụlọ nta akụkọ ama nke ọma n'ala anyị bụ Naijiria, ọ sị na pati APC nwere ndị gọvanọ dị 31 ugbu a, na ndị gọvanọ a nwere ike iji ya bụ ego ọchịchị etiti na-enye ha kwa ọnwa, ya bụ Federal Account Allocation Committee, na ha nwere ike iji ọnwa nnọ ya n'otu were zụrụ ya bụ ntuliaka n'afọ ọzọ. Ọ gara n'iru ma kwuo na n'afọ 2027 mgbe a ga-eme ntuliaka ọkwa onye isi ala na bụrụzi 55,000 ka ha ga-enye ndị mmadụ ka atụnyere ha vootu, na nke ikpeazụ a ọ bụzi 20,000 50,000 ka a ga-enye ka ndị mmadụ were tụnye vootu. O kwuru sio na enwere ndị gọvanọ dị 31 na pati APC, ihe naanị ha chọrọ bụ gịnị, ha wepụta naanị ego ọchịchị etiti na-enye steeti ha n'otu ọnwa nnọ na ọ ga-ezu iji were zuo ihe ọbụla a na-azụ azụ bụ vootu n'afọ 2027. O kwuru sio ndị a ị gaghị emeri nwunye ha o, ka ihe siri kwuru ugbu a ha adịla njikere. Ọ sị na ọ bụrụ na ị tụọ vootu ana na 5,000
nara 20 maọbụ 50 ọ sị na etu a ka ọ ga-esi were mee n'afọ ọzọ. Ọ sị na ka ihe siri kwuru ugbo ntụliaka elu aghọziela ọgụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ sị na APC chọrọ imeri ADC n'onwe ha chọkwara imeri APC. Ọ sị na ọ bụghị otu a ka ihe kwesịrị ịdị, ọ kachasị n'ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ gara n'iru ma kwuo na ka ihe siri kwuru ugbu a na enwere steeti isii n'ala Yoruba, ọbụladị steeti Kogi na steeti Kwara kwesịrị ịnọ n'ala Yoruba maka na ha bụ ndị Yoruba kama ewere ha tinye ha na middle belt. Ọ gakwara n'iru ma kwuo na enwere ọtụtụ obodo dị iche iche n'ala Yoruba iji maatụ. Ọ sị na onye Ijebu bụ onye Ijebu, onye Oshogbo bụ onye Oshogbo, onye Ọyọ bụ onye Ọyọ, onye Ibadan bụkwa onye Ibadan nakwa ndị ọzọ. Ọ sị na ọ bụ eziokwu na onye ọbụla nwere asụsụ dị iche iche ọ na-asụ kama na nchịkọta onye ukwu na onye nta bụ onye Yoruba. Na-akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Gọọmenti mba Ghana apụtara ma kwuo na ha anwụchiela ụmụafọ ala anyị Naịjirịa dị 93 maka ebubo iji ịtụ mgbere iji mmadụ atụ mgbere afịa nakwazi mpụ na agụgọ ndị nke ọzọ bụ nke ha na-ekwusị na mmadụ abụọ n'ime mmadụ 93 bụ ụmụ nwanyị ebe mmadụ 91 bụ ụmụ nwoke. Na ya bụ ozi bụ nke onye deputy superintendent nke immigration Newman Akufo gara n'iru ma kwuo na ya bụ ihe jogburu onwe ya na-azọpụtakwara ụmụafọ Naịjirịa mmadụ 73 bụkwa ndị eji wee na-atụ mgbere afịa. Ha gara n'iru ma katọọ nke a ma kwuo na mmadụ ndị a niile anwụchi bụ ndị si n'ala anyị bụ Naịjirịa nọ na nnwale na ụlọ ikpe. Ha gara n'iru ma katọọ nke a ma kwuo na ihe a bụ ihe jogburu onwe ya iji mmadụ ibe gị na-atụ mgbere afịa. Ha kọwara na ụfọdụ ndị bụ ndị akpọtara n'ụdị na-aga enyefe ọrụ maọbụ na-aga esi n'ebe ahụ kpọga ha mba ofesi dị iche iche, mana ọ bụrụ na ha bịaruchazie ebe ahụ ụfọdụ ndị ka a ga-etinye ka ha were arụ ha na-akpata ego, ebe ụfọdụ ndị a ga-ebunye ha laptọpụ nye ha ekwentị dịsị aṅa ka ha were nnọọ chụwa ya bụ mgbada na efere mba ụwa. Ha katọrọ nke a n'ụzọ pụrụ iche ma kwuo na anya ha na-ekete efu ọtụtụ ihe bụ nke ga-esi n'ime ihe apụta ma gwa ọtụtụ ndị nọ n'ime ndị a maọbụ ndị na-achọ ịbanye na ya bụ ajọ ọnọdụ ka ha gbaa mbọ sere ụkwụ na aka ha n'ihi na mmadụ bụ mmadụ. Iji mmadụ atụ mgbere afịa jọgburu onwe ya. O megidekwadoro iwu njem na mba ụwa niile. Akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ nke a. Ka o siri metụta egwuregwu bọọlụ maka ndị gara Europe n'ụbọchị ụnyaahụ ọ fịatụrụ nnọọ afịatụ na UEFA Champions League round 16 knockout stage. Otu egwu bọọlụ Galatasaray ji otu ọkpụ goolu na-asaghị nke ọbụla mere otu egwu bọọlụ Liverpool. Goolu zoro ka mmiri dịka otu egwu bọọlụ Bayern Munich ji ọkpụ goolu 6 asatara na otu merie otu egwu bọọlụ Atalanta. Atletico Madrid ji ọkpụ goolu 5 asatara na abụọ merie otu egwu bọọlụ Tottenham. Otu egwu bọọlụ Newcastle na otu egwu bọọlụ Barcelona anyị gbara onye laba 1-1 na St James Park. Unu ma na St James Park ọ bụghị onye ọbụla na-aga na St James Park laa ka o siri bịa ịghọtago. A ga-enyerela gị n'otu sizin a agala na St James Park gbaa ha 2-1 lawa Spain. N'ụbọchị ụnyaahụ agakwara m n'otu St James Park a anya gba onye laba ọ bụkwa otu St James Park a ka umere na gara n'izuụka gara aga o ndị dị 10 emerie ndị dị 11. Ọ ga-afịọtụkwa afịọtụ taa. Biko nugere na ọkwa dị oke mkpa. Enwere breaking news ugbu a. Enwere breaking news ọkachasị ka o siri metụta UEFA Champions League n'ụbọchị taa ya fọdụ naanị nkeji 15 ka ọkụ elekere 7 nke mgbede. Otu egwu bọọlụ Bayer Leverkusen na otu egwu bọọlụ APGA Arsenal ga-achịpụ ya. Ị gaghị abụ ogbenye enweghị ihe gbasara gị na Champions League etinyere ọnụ na nke ikpeazụ a umere na agbagaghị Champions League. Ebuleghị Champions League n'isi karịa ndị gbaga Champions League. Adị m aghọta unu laikiri ihe beta soup na like am
unu nọrọ ebe ahụ tọtịa ma kụpụ unu. Otu egwu bọọlụ Bodo Glim na otu egwu bọọlụ Sporting CP ga-achịpụ ya ma ya kwụ elekere 9 nke mgbede taa. O subrile otu egwu bọọlụ Paris Saint-Germain PSG na otu egwu bọọlụ Chelsea Up Cowboys ga-achịpụ ya taa ma ya kwụ elekere 9. Match of the day. Otu egwu bọọlụ Real Madrid na otu egwu bọọlụ Manchester City ga-achịpụ kwa ya. Ọ bụ n'ụlọ Madrid Santiago Bernabeu. Unu mana ọ nagara ahụ Madrid emechi okpukpu ụlọ ha, okpukpu stadium ha. Madrid ndị agbata obi m, unu mana ahụ ka m unu n'anya. Unu ga-emechi roof unu taa ka ga-eghewe ya ọnụ. Ịghọtago? Agwara m unu na enwere breaking news ka o siri metụtakwa UEFA Champions League knockout stage. Ịghọtago? Ka ihe siri kwuru ugbu enwere akụkọ breakiri na ugbu a sị n'akwụkwọ akụkọ Ada Igbo. Ịghọtago? N'otu egwu bọọlụ Manchester United umeron agala Europe n'ikpeazụ. Ha ga-ezute otu egwu bọọlụ Nsụka United n'ama egwu dị na ahịa ogige Nsụka. Ọ bụrụ na ịma Nsụka nke ọma, enwere otu ama egwu dị nso na ogige market. Ghọtago? Ọ bụ ebe ahụ ka umeron Manchester United na Nsụka United ga-ezute na ya bụ UEFA Champions League knockout stage n'ụbọchị taa. Ka anyị marakwa ma obi ga-alọ ndị a. Ịghọtago? Ọ bụ n'elekere 4 nke mgbede ka ọ ga-ebido. Ọ bụ n'ụlọ Nsụka United ka Man U ga-abịa. Ka ihe siri kwuru ugbu a umeron awụchiela n'ala anyị bụ Nigeria. Ndị niile na-agbara Man U bọọlụ awụchiela n'ala anyị bụ Nigeria maka ya bụ first leg. Aga m aga Nsụka mpụta ugbu a agawala m Nsụka ka m ga-ekirie ya bụ amamaka ga-edi n'etiti Nsụka United na otu egwu bọọlụ umeron. Ada Igbo. That's okay. Ọgbasa gị mgbaga n'iru nke agbasa gị gaa n'iru agbasa ha gị. Abụọ ka nwere eju gadi. Enweghị kedu ihe gbasa gị na Champions League ugbu a? Ntị. Tasam gana n'iru ya bụ igbu oge. Ịma na ọtụtụ mgbe mgbagịkịtị ịgara Champions League. Okay. Unu na Nsụka United ga-agbata gaa n'iru. Ada Igbo. Ikwukwara ebe ahụ ụnyaahụ na ị ga-emeri Newcastle. Ikwukwara n'izu ụka gara aga na ị ga-emeri Newcastle. Chere. Ịma na ịjụ ụmụ m sa ajọ gị na-asa. Chere. N'ụtụtụ a ka m ga-agwa gị na ihe ahụ ịma amatala m ya. Ngwa jụọ m. Ikwukwara na ị ga-emeri Newcastle. Ngwa n'izu ụka gara aga ka anyị gatagodi nke mere tupu nke meme. Ngwa n'izu ụka gara aga ikwukwara na ị ga-emeri Newcastle na St. James Park. Eme mpụta ebe agwa gị na m ebuola Premier League 20 ebuola m ugboro ole? La Liga. Onwere ihe gbasata Premier League gị dị ka La Liga m nọ. Nke m ka mma. Mụ kacha wee bu ya na Premier League. Ọ gịwa kacha bụ na La Liga. Ada Igbo ọ gbasara kacha bụ na Liga na Spanish. You are free maka na ebe a ka ị nọ. Enweghị ihe obi dị m ụtọ na iji ekwu Champions League n'otu. Ihe a dị iche. Gbakwuo na nke ị nọ. Ọ bụrụ n'ụlọ ikpe asị gị na ya bụ jurisdiction m. Ihe a bụ na mpaghara ya nke m. Tasam ịhụrụ nke ụtụtụ a ikwuru eziokwu maka na enweghị ihe gbasara gị na Champions League mana enwere ihe gbasara gị na EPL gaa n'ihu. Na Premier League na England Man U kacha wee buo ya. Liverpool ebuo ugboro ole? Ha achọkọtara. To handsome. 20 win 20. Ibuola 20 Liverpool ebuo 20 ka ihe ọzọ na-akọ. Ha chọkọta ọ bụrụ nke ha bụrụ season gara aga ha ji wee chọkọta. O meriole? Mana mụ kacha wee bunu. Ha wa kachakwa buo. Ha nọ 20. 2020 nsogbu adịrị. Biko onye kacha bụ La Liga na Spanish. Ngwa onye kacha buo UEFA Champions League n'Europe mụ na gị. Tasam nke kwuge nke ka mmadụ mba ya ekwubu nke ahụ nọ n'ime ya nke La Liga gị mụ anọ Premier League. Ị nọ na La Liga? Ọkwa gị na ebe akwutere m ugbu a kwute La Liga m esi m emekwule. Mba kwuo nke nke jikọtụrụ mụ na ga n'oge gara aga maka na n'oge gara aga enwere mgbe ị gatụrụ Europe ibuole Champions League ugboro ebuole m ugboro ole? Eboro m Champions League ugboro 3. Ebugo m ugboro amamole iburu awonye gbasara ihe niile ya dị Liga na Spanish mba mana mụwa ije na mmiri mara gị na St. James Park n'izu ụka gara aga ya bụ ahịa kụrụ gị kara akụ m. Ada Igbo first leg Newcastle emeri ma 1-0. Second leg ọkwa nwa na ebe Atletico Madrid gbaa gị 4-0. Asị m gị second leg ha emerie 2-1. emeri ihe onye ndị bụ ngwa Atletico Madrid emeri gị 4-0
na Copa del Rey ọkwa gị nwapụta ebe a mgbe na second leg imeri esi na ha meriri gị imerikwa 1-1 mana ịlawa emeriri m Newcastle ha emerikwa m akwa Newcastle ka anyị na-ekpokwu ugbu a mgbata mkpụkpọtụ chere ka mkpụkpọtụ Newcastle a na season a akwesịrị isitere Newcastle na season ugboro abụọ ha emerie ego otu merie ha otu n'ụlọ gị gị gaa n'ụlọ gị na St James Park n'izuụka gara aga ha dịrị 10 merie gị mgbata ha galakwa Newcastle ka anyị na-ekwu okwu ya mgba Newcastle ọkwa ezutele m ha ugboro abụọ na season a na Champions League n'ụlọ ha o na-egekwenụ m ntị o enwedị nke ha bịaberele n'ụlọ m o nke ahụ agara m n'ụlọ ha na season a mgbe aha 2-1 na St James Park nlawa Spain oro n'ụbọchị ụnyaahụ otu St James Park akwa anyị agba onye laba ịkọmpe nke m ihe mere Newcastle na nke mere Newcastle nke ka ịdị mwute nke m maka na akabịa abịa na abịa gị ị nwere ike na-eme na ọ bụrụ na chọta na adịgbo na ebe a sị na ya ga-agba Atletico Madrid ikwuola Atletico Madrid ugbu a akpa Newcastle meriri agbara 1-1 n'abalị tọhasa mezitere m na WhatsApp nsị ordinary Newcastle tọhasa sị m ordinary Newcastle maba mepere tọhasa m akwụkwọ mkpughe si tọhasa m otu ordinary akpa di 10 merie gị tọhasa m agbacheta isi asị ya makwara na ya ga-etinye ordinary maka na ụmụazị merie last week jiri na adị 10 merie gị 96 agbara 96 agbara 94 Everton would the worst of it 12 minutes and Everton red card emerie gị mgbe ha dị 11 bịa na 96 minutes enyere red card mgbe ha dị 11 n'izu ụka abụọ gara aga ole ka mgba Newcastle na St James Park n'izu ụka gara aga 45 minutes enye mmadụ red card ụmụazị akụnye gị isi abụkpu ichekwa na agakụnye m isi abụkpu imedowo mana imere ihe akwa agbụrụ onye laba ọ bụrụ 1-1 Newcastle ọ hapụla Barcelona ka o fele na Chelsea tụtụrụ komkom ọkara ụmụ tụtụrụ komkom ọkazara ga-eju afa amata ya ụnụ mana ogbu mma a na-ekwesị were mma gaa ya n'azụ ụnụ mana Tohanson bụ ọhụrụ draw shiwe rice mana klọb ọzọ gba draw imene mmehie mgbachere jọrọ na adị Igbo ụnụ kpọọ ndị manyu ụnụ kpọọ kịta biko jọrọ na adị Igbo na ọgwara m ihe a n'ụtụtụ draw ha na draw na akpachara adị Igbo ikwara ya ka m gwu n'eziokwu ụnụ mana ana m adị objective adịgo nke umeron jam nweranụ ga-ahụ eziokwu ugbu a ya na-ekpuchi ya aka nweranụ ndị APC ka m gwa unu na ị hụrụ n'ụbọchị ụnyaahụ na St James Park Newcastle gbara bọọlụ Newcastle gbara bọọlụ Newcastle ị hụrụ n'ụbọchị ụnyaahụ Newcastle ha gbara bọọlụ mana n'ikpeazụ onye laba 1-1 adị Igbo si na ya nwụchala ịghọtago mgbe ha sinyere ngoolu nke mbụ nkwe n'obi m sị ebe ọbụla Tohanson na Igbo nwere ike ọkụwala TV ya na celebration mana dịka Tohanson si na ya na-eselebreti Tohanson si na-eselebreti chabedi mmeri goolu asụnyere m Baka asụnye penalty okwu agwụ Tohanson agbara Lukat na nkịta na-asị ka adị Igbo kwugo maka penalty maka na ọ bụrụ mmadụ kịta penalty ọ bụ ezigbo Tohanson akpa gị na-ekwu ebe a sị mgbe ọbụla ihe iji penalty tigo Tohanson asị ebekwadị mmadụ ga-ahapụ bọọlụ ọ ga-agbagba ụkwụ mmadụ kedu ihe tụrụ anya n'aka ya Tohanson gaa n'iru enweghị ihe jikọrọ gị jikọ Europe enweghị atọ m ụtọ UEFA biko next season ọ bụla nwere onye gwara gị na ịkwalifai yala for Champions League Tohanson hapụ ihe na-akọ enweghị ihe gbasara gị ịhụrụ season anyị na ugbu a aga m adọchi unu akpa season na-agwụ na Mee ka June aga m apụgide unu kpọrọ unu cheta ihe m mere unu na season a unu ga-agba mbọ ka unu gaa onye ma na ga-esi igwe ọ naghị agbapụ ọsọ n'utoro Champions League here we go asị gị na unu ga-ezute Nsụka United taa enweghị ihe kwere daalụ na ka n'ebe a na-esonyere anyị Nsụka United ụlọ apụtara ụlọ anụ ozi kedu ihe na-ekwu ụmụnne m na ụmụnna m anyị gbere onye laba onye nwere onye laba kịtara agakwala gị n'ọnụ ị nwetara onye laba last week against Newcastle Tohanson ama m ihe karịa ekwu ebe sọsọ otu ka emerigoro m 2026 Tohanson emeriri gị emeriri gị Newcastle emeriri gị imeriri Newcastle ụnyaahụ mba agbara m onye laba emeri gị ya bụ na gịnị na imeri maka na asị na-emeri gị ọ refri asị na gịnị oge refri kwesịrị iji gbugbuo bọọlụ ọ hapụ Barcelona
imagine the rule of the game. Any extra 4 minutes. Newcastle about change here 2 people. Time on had you change ya get here. That is the rule of the game. Kambuno na amade na dibo na do mera no fam. Kambuno na no pachunya he to radio station ama na Nigeria. Ezigara me to handsome. Ehu kandia na do mera no fam. Moko akposi Champions League. Presenter si akadi he basa Champions League. Oh, adika umera na green beans. Chai! Ezigara me to handsome. Obodo nani pu umera no kporo ndị na-agaghị Europe. Enwekwere ndị ọzọ nọ somewhere na-apụ ha kporo. Biko no kpọtụrụ na anyị ihe niile adịgbo na-ekwu bụ maka na ọtara 0700 903 onye meriri emeri ka onye bụ emeriri ụnyaahụ emeriri to handsome emeri nna m mana emeriri gị ụtụtụ ọma anyị na-ekele m nwaanyị a isiri ike na nwaanyị biko anaghị ka ọrụ mmiri tọrọ onye mmeri gị igwe ojii tụgara emezi n'ukpesa ka ịkwa ihe mmiri ji mere ala Igbo ha biza na anyị zite onye nwaanyị na Galili mbọsa agaghị emeri ti nke ọ dị mma Galili 2026 ya ka ọ ga-abụrụ na-ekele m tochukwu kasmen ụtụtụ ọma nwanne m nwoke ịma na ụmụ nwaanyị ọrụ ka ha nwere biko na-edikwu ya biko ọ bụ ụtọ si adị nna ahụ maazị soro na bọfọ mejalaba biko adị Igbo nwere mgbe chọrọ ijigodo ya amaghị ihe dịka obodo anyị na-eme ya na-akpọ Naijiria ya nna si ndị ike hapụrụ na-agagharị dị na ebe na-enye interview ụnyaahụ so si ndị bi na-confess that na federal gọọmenti a na-eme ya nwere abịa ihe na-eme na Naijiria anya so amadụ n'ime ntị na-echi ya oke so a ga na-agbarusi awa Nigeria Brigade soldier even the women can go farm again if the children can no longer go school again the children are come out freely and it's speaking that the federal government is aware even that is the so na Sokoto all the chief all the people so many people and everybody silent federal government is silent ekele dị ụlọ nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị mgbesịta mara anya mma ya gaziere gị maazị maka isonyere anyị ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM oge ndị Igbo nke ụtụtụ a bụ na-agba ịghọtago anyị gwara ụnụ ụnyaahụ na-agba nke mbụ na anyị ga-enwe ya bụ onye isi oche national otu pati APGA onye anyị na-ekwu erutena ya bụ na anyị na Honorable Sly Ezeokenwa APGA National Chairman ga-anọ n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma Honorable ọ bụrụ na n'olu anyị ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM sonyere anyị n'igbe nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram VOP 903 FM na obodo were ọsọ were ije gaa na YouTube anyị ebe ọbụla ụwa sọtụrụ ị ga-enwe ike sonyere anyị ga-emekwa ozi ga-ezite anyị ga-agụpụta ugbu a. Honorable ị na-anụ olu anyị ịnụbago olu anyị kịta Honorable ụtụtụ ọma to amara m na na ihe m na-ekwu anyị na-anụ gị ọfụma ị ga-agbanyekwuzi kamera gị ụtụtụ ọma ajụrụ m ajụ mgbe izizi mbanyere wee sị na abịa m shọ nọ na mkpọtara afa gị ọfụma maka ọ dị m ka ọtụ handsome ka a na-akpọ gị Ada Igbo ụtụtụ ọma amara gị ndewo adịmma Honorable ị ga-anyere ya aka gbanye kamera gị ka maka ma ndị si mba ofesi ebe ọ bụla ụwa sọtụrụ ka ha mara ma na-ekirikwa ma na-anụ ihe ị na-ekwu ya bụ na ọ bụrụ na ịgbanye kamera gị ọ ga-adabakwa adaba ka anyị gaa n'ihu Honorable dịka ị nọ nke ama m na n'ụlọ anya ọfụma ọ dị mma onye anyị na ya
ga-anọ na ụtụtụ a bụ Honorable Sly Ezeokenwa, ọ bụ ya bụ APGA National Chairman. Ka anyị gbapụ ya ọsọ Honorable n'oge adịrọ, aga m ebudo nnọọ n'ịjụ gị ajụjụ kedu ka Anambra dị na ụtụtụ a, ọ kachasị kemgbe ụnyaahụ nnọọ ọ dị ka a ga-asị na nwere ngagharị iwe na-eme na Nnewi. Ụmụ akwụkwọ Teaching Hospital Nnewi dị ka ha ekpochapụtara na igwe n'okporo ụzọ nnọọ na-eme ngagharị iwe. Ụfọdụ ndị si na ihe a bịara sheketụ ọmahụtụrụ Anambra. Ndị nwa nọ nso na ya bụ Anambra maka na onye aka nọ ntị nso na-amata ya ụra. Kedu ka Anambra dị n'ụtụtụ a tupu anyị gaa n'iru? Nke bụ eziokwu bụ na m nọrọkwa na Anambra ugbu a, mana Anambra dị na mma maka ọtụtụ mgbe ọ dị ka na-echefu n'ọrụ APGA. Ihe mbụ bụ onye isi otu pati a na-akpọ APGA na Naịjirịa niile. So ebe ngalaba isi ọchịchị APGA dị bụ na Abuja, ọ bụrụ ebe Anambra, mana ama m na Anambra dị mma. Ọ na-abụkwa nọkịta enwekwe ndị kwe na ndị ekwe. Ọ bụ ihe bụ the beauty of ọchịchị onye kwuo uche ya. But ama m na Anambra dị mma, Anambra jụrụ oyi, ihe niile na-aga ọfụma. Anyị na-akwado maka idu n'iyi ọrụ nke abụọ gọvanọ Anambra bụrụkwa national leader nke APGA, Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo. A ga-edu ya n'ihi ọrụ ka o wee nwee ike banyekwa ọzọ maka agba nke abụọ na ọchịchị ọmụọ na-achị na Anambra na mkpụrụ ụbọchị Maachị dị na 17th. Ọ dị mma ka anyị gazie na iru n'ihi na anyị afụbago ihu ga-afụ ndị dị mkpa afụ ogologo ime ya. Ọ dịka ọnụwa bụcha the youngest na ndị national chairman nọ na Nigeria. Anyị ekwuchagoro ihe riri akabụla aka bụ youngest. Maka asịkwa nkuru ọ dịkwa nke anyị abụọ n'ahụ maka afọ 30 gara aga ka anyị banyere n'ọrụ anụnwa site n'ike nke Chineke. Maka ọtụtụ oge a na-asị na ụmụ ntorobịa anaghị esonye na ọchịchị Naịjirịa. APGA, otu pati a na-akpọ APGA, wee chechaa echiche maka na ịma na asị na echiche mmadụ chere wee kwụọ ụdọ awụghị echiche ofu ụbọchị. So ya sị na APGA wee chechaa echiche wee sị mba na ọ dịkwana mma na anyị na-ekwu na ndị na-etolite tosiri iso itinye ọnụ na ihe gbasara obodo anyị bụ Naịjirịa. Na ọ ga-akakwanụ mma ka anyị chọta ofu onye na-etolite ofu onye na ndị ụmụ ntorobịa ka ọ bụrụ ya ma ga-abụ onye isi pati anyị a na-akpọ APGA. So ọnụ ọ bụ ihe kpatara eji wee mee that election on the 31st of May 2023. na bụrụ I don't think na enwere ebe enweta statistics anywhere, but I think we can comfortably say that I'm the youngest national chairman of any political party in Nigeria. Adema, congratulate you. Actually, bido na ife mere kemgbe 2023 webanye 2024 mana mgbe ahụ akpọpụtara gị dịka onye national chairman ọ fọtụrụ ngị na-edozie njọkụ unu ogbodoro ya ebe ndị abụ na-alụ ọgụ ala na anụ ụda ya, mana emechara n'ikpeazụ n'ọnwa Nọvemba abalị 27 nke ọnwa Nọvemba Supreme Court asị na ọ bụ ndị nwa tozuru oke edozie njọkụ shaa n'akụkụ. Kedu ihe a gosipụtara gị? Nke mbụ bụ na ihe inye Chineke ekele, bụrụkwa ihe inye ndị otu pati anyị a na-akpọ APGA. Asị m kwubekwane mma asịkwanụ na anyị agafego that phase. Ihe n'isi na anyị agafego that phase bụ na mgbe mgbabụ ihe na-aga anyị na anyị nọ on side of truth. Maka ndị Igbo na-atụrụ isi n'eziokwu daa oriri na emechaa na ọ ga-ese n'elu anọ ihe merụrụ maka enwere ndị bịarụnụ ka ha bịa tisaa ma ghasaa. Ọ bụrụ ihe anyị bịara ime, ihe anyị bịara ime bụ ka anyị dozie APGA. Ndị believe na APGA bụ ebe ha ga-eji wee na-akpa ego ọha bụ ndị bịara mgbe anwa, and ama ihe ha na-achụ. Ihe ha na-achụ bụ ka ha maa ma ha ga-anata gọvanọ Anambra steeti ego o ji edozi Anambra, mana ha mawa n'onye bụ Soludo. So Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo mma, and the party ọbụla nwere succession plan. Any party ọbụla
ọ bụrụ na ije pati a asị gị onye amụma bụ onye isi ihe dịka Anambra steeti asị gị na Mbadimeji chịchara ngige na-achị emecha ewepụ na kọt Peter Obi banye Peter Obi chịcha ọbaa n'aka Willie Obianọ chịcha ọnọrọ n'aka Soludo ọnọdụgozi ruo echi another person si somewhere bata sị gị na ọnyanwa bụzi gọvanọ ịfụrụ na ụwa ọkụrụ ụwa nwa bụ ihe mere mgbe ahụ mecha Supreme Court wee na-eresi anya wee sị mba na dịka ihe niile gbasara APGA si wee dị na onye dị otu a bụ nyanwa bụ the national chairman of APGA and mgbe anyị na-ekwu ya nke bụ in fact the most interesting part of it bụ na ofu onye ahụ ịkpọkwara afa na abanye akwụkwọ na pati ọzọ a na-akpọ NRM less than 2 months after the Supreme Court kwuru na ọ bụrụ ahụ national chairman APGA ọ banye n'otu pati ọzọ na-akpọ NRM National Rescue Movement na-azọkwa onye isi oche pati ahụ kịta as I speak to you. Honorable enwere okwu akpụ n'ọnụ maka niile anya ugbu a ekpe 2027 ebidola na-akụsi ike. anyị na-ekewapụtala timetable maka ntuliaka nke afọ ọzọ ntuliaka 2027. ozi anyị nwetara na-ekwu na pati APGA bụkwa nke ịbụ onye isi oche ya apụtala ma kwuo na emego onye ọbụla unu ga-ewepụta ga-eji ọkọlọtọ APGA zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 kama dịka pati APGA na unu na-akwado APC na-akwadokwa Bola Ahmed Tinubu ileta mmeri nke ugboro abụọ ka anyị nye from the horse's mouth maka na anyị ahụna ya n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche. Biko nke ọ bụ eziokwu kedụkwa n'ihe mere na agaghị ewepụta onye ga-eji aha APGA zọkwa onye isi ala n'afọ ọzọ? Biko anyị Igbo biko amara m ị ga-ajụgharị ajụjụ anụnwa maka mgbe ị na-ajụ ọ dịka a ga-asị na volum fon m anụnwa nwere obere problem ọ na-enwe ka m dịcha na m gwatara ife ikwuru ọka ife jụrụ ọfụma. Asị m gị na e mere akụkọ dị iche iche akwụkwọ akụkọ dị iche iche ebuola ya na pati gị bụ APGA bụkwa nke ịbụ onye isi oche ya apụtala ma kwuo na enweghị onye ọbụla APGA ga-ewepụta ga-azọkwa onye isi ala n'afọ 2027 na ọ bụ pati APC na Bola Ahmed Tinubu ka unu ga-akwado inweta mmeri nke ugboro abụọ. Ajụjụ wee bụrụ kedu ihe kpatara nke abụọ wee bụrụ kedu ihe mere na APGA agaghị ewepụta onye ga-eso zọkwa onye isi ala n'afọ ọzọ? Nke mbụ iji wee zaa ajụjụ gị anụwa ọ ga-akakwanụ mma ka anyị gaa ife ndị oyibo na-akpọ memory lane or going back to history. Otu pati anyị a na-akpọ APGA dịka anyị si wee malụ so n'ofu otu pati nọ na Naịjirịa onye ọbụla chọrọ ịbanye n'ọkwa ọchịchị ga-ejinwu wee zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ya bụ nke mbụ. Nke abụọ, n'afọ 2011 ka ndị isi oche pati APGA pati anyị ndị nọ mgbe anwa onye bụ the only governor anyị nwere on the platform of APGA mgbe anwa bụ Maazị Peter Obi, onye bụ national chairman bụ Senator Victor Ume chechala echiche mgbe anwa wee bịa na nkwekọrịta na iji wee ensure na otu pati APGA kwudosiri ike na APGA ga-asọpọtụ the party at the center at that time na onye isi ala Nigeria bụ President Goodluck Jonathan. Pati nọ n'isi ọchịchị Nigeria mgbe anwa bụ pati a na-akpọ PDP nke mụ na gị ma onye wabatara na 2011 APGA enweghị onye zọrọ ha ọchịchị dịka onye na-azọ isi ala Nigeria. APGA kwadoro Jonathan wee tụrụ ugo orukwe na 2015 maka asị na awa ịtọrọ ụtọ n'egene abanye eji. Orukwe na 2015 ndị otu pati APGA nọkwa mgbe anwa bụkwa Senator Victor Ume bụ national chairman, of course Mr. Peter Obi nọkwa mgbe anwa Gọvanọ Willie Obianọ abatago wee na-echekwa anya wee decide ya na ha ga-akwadokwa pati nọ na isi ọchịchị Nigeria bụ otu pati a na-akpọ PDP wee adọptụkwa President Goodluck Jonathan. Onye nwa kpatara mgbe ahụ enwere otu ewubelu mgbe anwa iji wee si n'onye nwa bụ ngalaba
APGA ga-eji wee kwado Jonathan ha kpọrọ Join Jonathan Johnny JJJ. Olu na 2019 ndị isi party wee continue with that support, mana the difference now bụ na APGA was the presidential candidate while still affirming and maintaining that support for President Muhammadu Buhari. The same thing with 2023. So the implication bụ na that policy ahụ ndị isi ọchịchị APGA melu gbubelu na 2011 APGA kapụrụ ya. Nke ịbụa wee bụrụ na dịka anyị si wee malụ onye isi bụ nyanwa bụ onye kachanụ na pati anyị APGA bụ ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ national leader bụ Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo nwere echiche na nwube orubelu. Nke bụ eziokwu, pati ọbụla nọ na Naịjirịa nwere ife ha na-akpọ ideology. Ideology bụ njirimara pati. Ọ bụrụ na pati abanye n'ọchịchị na ihe ha kwetara na ya, otu APGA anyị kwetara na so many things. Ofu n'ime ihe nna anyị kwetara na ya bụ ihe a na-akpọ true federalism. True federalism bụ ikewa oke between the federal government and the federating states. And in Nigeria now, if you talk about the federating state, you know the 36 states of the federation. So in our ideology, if I am it has no progressive ideology. Ideology can ideology on I am one may leave no one behind. In our ideology APGA, Nanya party no center about APC. You will see one common denominator. It is the progressive ideology. And I will say, my party now bo when you know fear. And what I mean is in the party now baggage you under chichi. Particularly in the party able APGA, over the capacity at the moment. Because we have to tell ourselves the truth. Capacity at the moment. Honorable. I ga-agwa otu ayụyo ị ga na-egburu anya na nke maka na ọtụtụ ajụjụ ka anyị nwere ịjụ gị tata. Ọtụtụ ajụjụ mana enwere ụfọdụ ajụjụ ga-aba jụọ ewere nwa akọwaluo onye ka ugbu anya ịkọwala nke ugbu anyị aghọtala ya mana enwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị, ọ bụ mgbakwunye na ajụjụ. Ugbu anyị aghọtala ebe unu si bịa kamgbe 2011. I think na ọ ga-akakwanụ mma I'm almost to go for me because you have not made that point. So now that progressive ideology, but I like you say that progressives are working together. So APGA and APC stands aligned, and all in furtherance of that progressivism and the mantra that progressives are working together. Patalo, only see a President Ahmed Bola Tinubu. Jiwelo hopota otu onye n'ime otu APGA a na-akpọ Lady Ambassador Bianca Ojukwu bụ nwunye onye kacha nọ na APGA ladoro mmụọ Odumegwu Ojukwu as minister. For Namaro, Bianca Ojukwu serving as a minister in the cabinet of President Tinubu is still a member of APGA. APGA wee mecha anya wee sị iji wee kwụghachi ụgwọ amara anụwa na APGA udosiri ike n'ọchịchị President Bola Ahmed Tinubu. And anyị ga-akwado ya, mana nke bụ eziokwu bụ na decision anụwa bụ decision a ga-etake by the appropriate quarter or the appropriate organ of the party by the national convention. N'okwu ọnụ gị na nke mbụ achọ m ịjụ gị ihe a maka na ka ọ ga-abụ ịma n'ụwa niile na-ekiri gị kịta o nwere ihe i kwuru ọ fụbụrụ na mmegharị ọnụ esi na otu n'ime ihe ndị a bụ na APGA enweghị agarịma kapasiti ka ọ dị ugbu a. Ị na-anabata n'eziokwu na APGA nke ịzọ president of Nigeria ọ bụrụ ịzọ ọ iwepụta ya bụ nabatara n'eziokwu n'ozuzu oke na ụlọ enweghị agarịma na ọchịchị APGA nke ịbụ onye isi ya na ụlọ enweghị kapasiti ịhọpụta onye ga-azọwu ya bụ ihe ma ọ bụ kwado ọ bụrụ mba Emmanuel ghọtara. Let me tell you the truth. ofu ihe onye mbụ na nọ n'ụwa ga-agwa onwe ya eziokwu. You can have 1,001 presidential candidate and at the end of the election they are going to get maybe 1,000 votes or 2,000 votes.
while ndị ha na ha na-azọ na-enwe over 10 million or 15 million votes. Political parties align. In 1999, maka ndị na-amarọ, mgbe President Olusegun Obasanjo zọrọ ọchịchị, otu party a na-akpọ APP, All People's Party, na otu party a na-akpọ AD, Alliance for Democracy, they came together united and adopted Olufalaye as their presidential candidate. Meanwhile, otu party a na-akpọ APP wapụtabụrụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ogbonnaya ọnụ ka ọ bụrụ ya nwa ha ga-eji afọ ya wee zọọ ọchịchị. Ha wee gaa n'azụ wee decide there to come together and support Olufalaye as their consensus candidate ka ha wee nwee ike match nwuo President Olusegun Obasanjo. Tobe oge erugo mgbe anyị ga na-agwa onwe anyị eziokwu, anyị bụ ndị Igbo. Anyị bụ anyị agwa onwe anyị eziokwu. Honorable, and so mgbe you kwuru na enwere you see you misinterpret the point. You miss the point. And when you become emotional about it, you can have a 2001 presidential contest without any headway. Honorable, ịkọwala ihe mere na ọ bụ kamgbe 2011 ka o bidoro na-akwado gọọmenti nọ na senta. Mara nwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị, mmadụ nwere ike ime iwu na-eme ihe mana otu ụbọchị ka a na-agbanwekwa n'ihu. Ị nwere ike na-eme ihe afọ 100 years, otu ụbọchị si na ihe anyị na-eme kamgbe afọ 100 ugbu a ka anyị gbanwete ya ka ihe siri kwuru ugbu a onye ukwu na onye nta mana Maazị Peter Obi ga-apụta ịzọkwa onye isi ala n'afọ ọzọ. Onye ukwu na onye nta mana Maazị Peter Obi ahapụla Labour Party sonyere ADC ịzọkwa onye isi ala. Maazị Peter Obi bụ onye steeti Anambra, a sị na charity begins at home, a na-esi n'ụlọ mara mma pụwa ama. Kedu ihe mere na ya bụ mkpado iwu onye pụtara na-enye Bola Ahmed Tinubu na APC na oge ọchịchị nke ugboro abụọ? Kedu ihe mere na APGA apụta gị si na nke a bụ nke anyị, onye nke a bụ onye Peter Obi bụ onye nke anyị ka anyị nye ya bụ mkpado? Iji wee zaa ajụjụ ga nke mbụ, Maazị Peter Obi dịka nsi ekwu mgbe ọbụla ofu onye n'ime chịrị Anambra steeti na otu pati anyị a na-akpọ APGA. Ọ nnukwu nwafọ Anambra bụrụ nnukwu nwafọ Igbo. Mana nke bụ eziokwu bụ na Maazị Peter Obi mana enwere otu pati a na-akpọ APGA wee rapụrụ APGA wee banye n'otu pati a na-akpọ ebu ụzọ banye na PDP, si PDP banye Labour Party, si Labour Party na-abanye ADC. And if you are not a member of APGA, you are not a member of APGA. It's as simple as that. And all about we see, let us not get overtly emotional. If I'm the national chairman of APGA, assuming I have a candidate in Edo State, I got some happen my presidential candidate just support one party also. APGA wee banye na pati ọ nọ ya. Ọ bụ na ọ mara na APGA bụ pati o ji wee tụrụ ugo dịka gọvanọ Anambra steeti chia for 8 years. Ọ bụ na ọ mara na pati dị. In 2022, onye aka na-achị Anambra steeti kwuru o depụrụ ya ede na ọ yọrọ Peter Obi si anya bata APGA ka anyị were APGA wee unite ya ndị Igbo. Anyị unite ya ndị Igbo, anyị wee jee for negotiation wee mara ma anyị ga-enweta oke ruru anyị. Dịka anyị si ekwu, otu Nigeria si wee decomposed, you need negotiation or handshake across the Niger for you to be able to achieve anything presidential. Ọ bụrụ ihe a na-akọta n'ọnụ, ọ bụrụ ihe a na-ekwute n'okwu. Ajụjụ na-abụ ka m ga-ajụ. So pati anyị nke mbụ bụ na pati ezi wee ajụjụ gị. Pati anyị bụ APGA. We stand aligned with the party at the center. And so for Peter Obi, for him to enjoy our support, ọ ga-abata na APGA. Ọ bata na APGA, anyị wee mebe discussion. Ajụjụ na-abụ m chọrọ ịjụ gị. Dịka isi wee malụ, ya bụ Peter Obi kpọrọ afa. Mgbe a na-azọ ọkwa ọchịchị Anambra steeti na November, o nwere kandideti nke ya. And the word n'ime anyị tara ya ụta for supporting his candidate. And it will be wrong for anybody to blame APGA for supporting our own candidate. This is purely politics. We are not running a voluntary association. Honorable, ịma na ya eji ajụkwa m nke a bụ na ọ dị mma onye chi iri awọ ori awọ kara aka ka a ga-eme akpọ otu isi kwuye ka ọ dị. Ajụjụ na-abụ nchọ ịjụ gị mbụ
maka na ụnụ na-achọ mgbakwunye ndị nọ n'elu senta mana ajụjụ bụ ụnụ na-achọ ụnụ kọnekt ya ndị nọ na senta maka ihi na ha nọ na senta ka ụnụ na-achọ ka ụnụ kọnekt ya maka ihi na ha na-arụ ezigbo ọrụ maka na otu ihe doro m anya bụ na ọ bụrụ na esi m na ụnụ chọrọ ịkwado Bola Ahmed Tinubu maka ihi ezigbo ọrụ ọ rụgoro ese m nkịta na lekwa iru Ọnịcha Owerri road maọbụ lekwa nka na ihe Tinubu megoro na Anambra maọbụ n'ihe Tinubu megoro ndị South East ọ bụ sọsọ na ọ họpụtara nwunye Ojukwu bụ ihe unu ji esi unu chọziri ịkwụghachi ụgwọ nke abụọ bụ APGA mụ na gị ma bụ na ezigbo ntọala na atụmatụ Odumegwu Ojukwu ọ dị ka ihe anụnwa APGA nke ọchịchị gị nọ na-eme ugbu a na eromansị ụfọdụ ndị na-ekwu ya na-ebugo na ụnụ na-eromansị ndị APC ọ ka dị mma na ụnụ so na abụghịzi APGA bụrụ APC ụdị onye ọbụla anya ọ dị ka Ojukwu na onwe ya ọ bụgo n'ebe ọ nọ na mmụọ na obi ga-adị ya mma. Nke mbụ m ga-aza ajụjụ gị gbara ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ajụjụ nke izizi e jụrụ banyere okwu na nkwado APGA na-enye President Bola Ahmed Tinubu ọ bụ maka na ọrụ ọ na-arụ ọ bụ sọsọ maka na o mere apọịntị nwunye Ojukwu? That's a very beautiful question. Iji wee zaga ajụjụ anụnwa, both of them. When you have a partnership with a political party, remember I told you, this is politics. And politics is all about interest. The political party that best serves the interest of APGA today is APC. Nke abụọ, and ime anyị cheta na mgbe Adigbo zụrụ m ajụjụ anụnwa, aka m na-aza ajụjụ anwa na-agwa ihe kpatara APGA ji akwado APC, unu wee gbuchie dị ajụjụ. And now this reason now, but the third part of the reason, mgbe aka na-achị Nigeria bụ President Bola Ahmed Tinubu na ele anya na ihe a na-akpọ manifesto. Aga m ayọ gị ịpụọ ugbu a jee chọọ manifesto, the Renewed Hope Agenda Manifesto nke aka na-achị Nigeria ji wee zọọ ọchịchị. I wee fee nkwa niile o kwere n'ime. Nke mbụ, iji move obodo anyị bụ Nigeria forward, the first thing, as painful as it may be, we needed a president that would make the bold decision to make the necessary economic reforms needed to reformat Nigeria. Tupu Tinubu abata n'ọchịchị, all the international organizations from the World Bank to the IMF go and check the rating of Nigeria. And go and check the rating of Nigeria currently. As at the last time, the World Bank, the data released by the World Bank, this is pure statistics, this is not emotion. Nigeria is in the top 10 drivers of world economy, global economy. It was just released not up to 2 weeks ago. The second part of it, apart from the reforms, the needed reforms, Tinubu kwenyere na true federalism, devolution of powers. Today, under President Bola Ahmed Tinubu, the Supreme Court has delivered the judgment where kwadolu local government autonomy. What Nigeria has lacked over the years has been that president that had the will to drive the needed reforms in Nigeria. Today we have financial reforms. States are getting more money. Nobody is calling the governors. Part of the reason why some states are performing today, driving needed economic change, is because the president has entrenched economic and financial reforms that gives Oburozi mgbe Buhari na-achị mụ na gị ma na ọtụtụ steeti ada akwụ salary nke na steeti na-agbajekwu federal government ga-ebinye ha ego ha ji akwụ salary. It's no longer, those things are things of the past. Nke bụ eziokwu, Nigeria erubeghị ebe anyị na-atụ anya na ọ ga-anọ. Let's face the fact. And those reforms that the president has institutionalized, are they occasioning difficulties and hardship? Oh yes.
That is the price that we have to pay for reforms. But the president keeps saying, keep faith with me. Today, the prices of goods in the various markets, especially agricultural produce, has continued to come down. Our institutions are working. The president is equally security by allowing state police. These and many more are part of the reforms that are contained in APGA manifesto. Honorable. Honorable. Yeah, they can. In the Kuzoku work, I got APC about. It only APGA. Others are only see a lamb. Manawarian challenge you go honorable. I know that one day. In an even see a lamb. Manawarian challenge. Adi igbo enwere ajụjụ nke ịbụ anjụrụ ụmụ jụọ n'ofu unu echelu ọtụtụ ajụjụ ka anyị na Adi Igbo tobe jụrụ ajụjụ m abụọ azago m nke mbụ because we must see that let's not be in a hurry. As ma ọzọ enwe sị na make haste slowly. Ndị Igbo anyị na-ege m ntị, ụmụaka Igbo nọ na Lagos na mpaghara obodo ndị ọzọ na-ege ntị. Ajụjụ nke ịbụọ tobe jụrụ bụ na ọ bụrụ na Ojukwu nọ ndụ, ọkwa ajụjụ nke ịbụọ jụrụ isi na ọ bụrụ na Ojukwu nọ ndụ na abụ na ebe ọ nọ na ana mmụọ, ka m kọwalụ gị mgbe Ojukwu si exile wee bata na 1982-83 otu pati ọjọọ mere bụ otu pati a na-akpọ MPN. MPN bụ pati President Shehu Shagari. Nwanne ya nwoke bụ Nnamdi Azikiwe was the presidential candidate of MPP. Ojukwu did not join MPP. And I believe that has answered your question. Like I said, politics is all about interest. The interest that best serves the ideology and manifesto of your political party, that is where you align. In Keto, we're believing that today we have a standing agreement in Nigeria, and that standing agreement is about rotation of power between the North and the South. The North will do 8 years, the South will do 8 years. Anything other than a support for President Bola Ahmed Tinubu will truncate that harmonious rotation agreement. Honorable, ikwuru ọtụtụ ihe ebe Bola Ahmed Tinubu mere na aka mgbe o wegara ọchịchị n'otu nkeji ka ị ga-aza ma ajụjụ a. Ọtụtụ n'afọ ala anyị na-ekwu na kamgbe ọchịchị onye kwuo uche ya bidoro n'afọ 1999 n'ala anyị bụ Nigeria na ọchịchị Bola Ahmed Tinubu. Sorry, Adi Igbo, because I'm not being a judge or become a damage. Just one while so that I can hear you. Come make me in a quaffuma. Asingina, ọtụtụ n'afọ ala anyị na-ekwu na ọchịchị Bola Ahmed Tinubu kamgbe o bidoro ọchịchị onye kwuo uche ya n'afọ 1999 na ndị isi ala enwere na ala anyị bụ Nigeria kamgbe ọchịchị onye kwuo uche ya na ọchịchị Bola Ahmed Tinubu kacha dị njọ bụkwa na afọ ala anyị na-akwarịrị na ọchịchị ya nke mbụ na ha anụghị ụda ya ọ bụrụzie na onye ya ohere ịga ọchịchị nke ugboro abụọ onye lazi ka ihu na agaghị adị ụmụafọ ala anyị. Ajụjụ ma ịgazi ya n'otu nkeji ikpenyere ihe ala ụmụafọ ala anyị na-ekwu na ọchịchị Bola Ahmed Tinubu kamgbe e nwere ndị isi ala kamgbe afọ 1999 na ọchịchị ya kacha dị njọ. Iji wee zaga ajụjụ a in simple and straight terms, the only ọchịchị ị ga-eji wee compare ọchịchị Bola Ahmed Tinubu bụ ọchịchị President Olusegun Obasanjo in terms of driving needed economic reforms. Dịka m si wee gwa gị nne, ihe a abụrụ ihe onye che. There are parameters, there are indices to measure the performance of an economy world over. If you are not an economist, you are not an economist. Economists look out for certain indices and parameters to measure the performance of the economy. Part of the challenge, ọchịchị Tinubu has occasioned hardship, no doubt about it. But those hardships were a necessary fallout of what was needed to make Nigeria functioning. Under the previous administration, if you check your books, you will see how much Nigeria was owing in such a way that we were borrowing to subsidize fuel, to make fuel affordable. Today, a large chunk of our budget is geared towards debt servicing. Who incurred those debts? Previous administration.
And those previous administrations, even in times, including the administration of President Goodluck Jonathan, in times when the country witnessed oil boom, the administration then squandered the resources of the nation. Today, to get the country back on track, just like our governor, my governor did say in an interview he had somewhere, that Nigeria, under previous administrations, can be likened to a standing dead horse. You saw and so, for people that understand, the only way to get Nigeria working is for a man like President Tinubu to take the bold initiative to entrench the reforms that he did. That is why you and I still have a country to call our own. Anybody can promise anything. You see, I can get onto the mic and say that I'm going to do 1 million things just to get the sentiments of people and get elected. The most important thing, when you get into that office, you meet the reality of the office. The Honorable 2024 Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP. Urusina onyeisi ala inekwu ugbu a Bola Ahmed Tinubu bụ onye nke atọ na mba ụwa niile na ndị ndu kacha nwe mpụ. The third most corrupt president na the whole world. Ka m chetara gị na ọtụtụ ihe na-ekwu, ana m atụ anya ka dịka ị na-ekwu ihe niile ị na-ekwu na onye isi ala Sheme debt servicing, debt nka odoga ya na ọ bụ na ọchịchị onye isi ala ka ha kacha wee ru sọsọ afọ abụọ iji ekwentị gị ị nwere ike ime nyocha na kemgbe 1999 a na-ekwu ya na lebere onye isi ala na ọchịchị egbugoro ihe egburu n'ọchịchị Tinubu. Ọ bụ n'ọchịchị Tinubu cherenụ n'ọchịchị Tinubu ka efuru na ndị Boko Haram bandit na-eme ihe onyonyo tinye na Instagram, tinye na Facebook, tinye na WhatsApp, a na-enwe ọgbakọ oriri na mkparịta ụka nkwenye n'ebe ndị bandit ga-eyi akwa ndị agha ma bịa esecha foto hala. N'ọchịchị Tinubu ka a na-anụ anya na nde kwuru nde a na-achọ achọ. N'ọchịchị Tinubu kwere anyị nkwa na ọ bụrụ na ọkụ eletrik na ọ bụrụ na ya anaghị enwe ya n'ozuzu oke si atinyekwara ya. N'ọchịchị ya grid adala ihe karịrị ugboro 3. N'ọchịchị Honorable achọ m ịjụ gị n'ihe ndị a niile na-ekwu esi na n'ọchịchị ya ka ụlọ ikpe kwuru sị ndị okpuru ọchịchị local gọọmenti ha nwere onwe nke ha, ego ndị a niile na-aba ọ na-abakwanụ n'akpa ha. Ihe na-ajụ gị bụ kedu ihe ị ga-asị dịka onye Igbo, dịka onye South East, ihe a ka m chọburu ịnụ, kedu ihe ị ga-asị na ihe a bụ otu ụkpụrụ iwu renewed hope agenda maọbụ initiative megoro na South East a ga-asị ị na-akwado ha kịta, ị na-akwado nye anyị abụọ maọbụ otu agwala ihe renewed hope agenda kwụ maka na ọ bụ nke anyị fụ. Kedu ihe Tinubu ị na-akwado maọbụ ndị APGA na-akwado n'ozuzu oke? Kedu ụkpụrụ ị ga-asị na South East lekwe ihe a ka Tinubu megoro? Ọ bụla gị mgbe a na-akpọ ya ụkọ mgbe Maazị Nnamdi Kanu na ebe enyi Ojukwu, ọ bụrụ na echeta tupu onye Ojukwu esonyere APC, ọ sị na o so n'ihe mere ya ji chọọ ka o sonye Maazị Nnamdi Kanu, ọ kpọtụrụ ya afa kemgbe onye Ojukwu sonyere APC maọbụ rụbarị ọrụ dịka onye minista. Maazị Nnamdi Kanu Tinubu ekwutogo ya n'okwu. Tinubu ọ ka na-ahapụlanụ Maazị Nnamdi Kanu. Kedu ihe ndị Tinubu megoro South East ụzọ abụọ ị ga-agwa anyị, ị na-agwa ya kịta ị na-eme nyocha, ọ bụrụ eziokwu anyị sị dị n'okwu eziokwu? Okay, let's start from your first question. Ka bido n'ebe izizi bidoro. Dịka m si wee gwa gị too. And I stated this fact. Tinubu's administration, has it occasioned some measure of hardship? Yes. Nobody is denying it. I said that fact. That those hardships were a natural consequence of the needed reforms that they I am coming. Ejuana Ajuju inwe ndidi. Nke bua, you read out the statistics from an organization you call something corruption whatever that put the president as the 3rd most corrupt president in the whole world. I can tell you, anybody, I can sit down here
and formulate an organization and read out any statistics that I want. With facts. No. But when you say with facts, you did not state the fact that supports that postulation. You never say. You only say that so and so group. I've never heard of that group. Said that President Tinubu is the most corrupt, is the 10th most corrupt. So I was waiting. The indices and the statistics that made you reach that conclusion. That is on one side. Okay, Tom. You talked about the insecurity. Oh yes. As a person, as the national chairman of APGA, you can go on Google and search it. I have consistently called out the present administration that part of the challenges. Na ofu n'ime ihe obodo anyị bụ Nigeria. Ofu n'ime nsogbu kadị na gọọmenti anụnwa bụ ihe gbasara ọchịchị obodo, nchekwa obodo. Nchekwa obodo anwa ya bụ nsogbu bidoro n'ọchịchị President Goodluck Jonathan and was allowed to fester under the previous administration of President Muhammadu Buhari. The question is, insecurity has become a phenomenon world over. But what is the will of the administration? Or do not like the immediate past administration that more or less enabled it? And I say it with facts. And what are the will from the previous administration to fight insecurity? In Anambra and most part of Southeast, and our own insecurity challenges. And the support that the current administration at the center has given is enormous. Notwithstanding the fact that those insecurity issues are still there. Like I said, insecurity is a phenomenon world over. Today in Anambra State, under President Bola Ahmed Tinubu, with his active support, in about a year, we have not witnessed any criminal incident. That is progress. It is happening in other states. The president as a person, this is the first president that came out. Meanwhile, Magoabu Tobe, when he came so Naba president Mba Ese na Amamu State Police. The president has come out as a sincere Nigerian. Na ofuni muzo ofulage ji weko se nsogbu gbasara ọchịchị obodo na nchekwa obodo. Be make sure na state ọbụla nwere their own security apparatus. I, as national chairman of APGA, has made that call not less than 5 times. Honorable. You talked about what the president has done for the Southeast. Let's get the facts right. As a country, whatever it is part of what enables. Honorable Biko, has to get Biko. okwu niile obu n'obi ọfụma mgbe ụfọdụ ọ ga-akọkwado mgbe ịghọtala ọfụma mana anyị ga-anwụ oke anyị ga-anwụ ọsọsọ. Abụ m onye Igbo, abụ m nwafọ Igbo, mana ịma na ọtụtụ okwu asụsụ anyị bụ Igbo enwere ọtụtụ okwu n'ịma nwetacha ọfụma n'ịma asụsụ anyị bụ Igbo. So na Southeast, let me start with the Enugu-Port Harcourt Expressway. Go to that road. The needed infrastructure is there. Meanwhile, mind you, this is for a zone. You have this at the back of your mind. This is for a zone that the president does not score up to 5% of the total votes. Have it at the back of your mind. The Enugu-Port Harcourt Expressway today is being rehabilitated and receiving proper attention. The Enugu-Onitsha Expressway, the same thing. The access road connecting Ridge to most parts of Anambra State and Imo State have been completed by this administration. Then our brother, this is the first time that a Nwafibo, former Governor Dave Umahi,
is serving as the current Minister of Works. Infrastructurally, we are getting the needed attention. Anyị ama ebe anyị kwesịrị ịnọ mba na-ege ntị nne anyị ama ebe anyị kwesịrị ịnọ mba mana ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ka anyị kwado president ka anyị nwee ike zọta oke ruru anyị. Ndị Igbo has been out of the equation na ife ọchịchị gbasara obodo anyị bụ Nigeria. Gụwa bụ nwaada Adigbo, ọ bụrụ na ọgwụ bụ president of Nigeria, take it from me, you will pay attention more to areas where they can nweta nkwado mgbe ị na-azọ ọchịchị. This is the situation world over. Ọ bụrụ maka na Nigeria. If you like, you can argue sentiment from here till thy kingdom come. It happens in the United States of America. It happens in the UK. It happens world over. Every president focuses on areas where the president got support when he was campaigning. So what we are saying is Kambiano Wanyoma, Kambia. The Southeast as a whole. 2015, we have got ourselves out of the equation. 2019, we have got ourselves out of the equation. 2023, this is straight 12 years. Are you advocating that we continue to make the same mistakes? Honorable n'otu nkeji maka na anyị chọrọ ịhapụ ego ụgbọ n'oge abụghị nwanne ihe niile nọ na-aka ebe a matakwa na ọkachasị ka o siri metụta ogologo nchekwa esi na otu akwa ka esi eme na steeti ndị ọzọ ama m na ihuru ihe na-afetụ na mpaghara ugwu steeti Borno ndị agha egwurula kwa ụbọchị kwa akụkọ ọjọọ ọ bụkwa na otu ọchịchị Bola Ahmed Tinubu a ka ogologo nchekwa elegidere ya anya mba Amerịka nwụrụ mechie ọchịchị ndị gara aga nwere mgbe e mere na mba ofesi batara dosa enyemaka n'ihe gbasara ogologo nchekwa ọ bụrụ na ịkọ ihe gbasara ogologo nchekwa na ọchịchị Bola Ahmed Tinubu anyị agaghị apụ ebe a maka na ọ dịka ịkwachi n'aka amara m Adigbo biko adị m ama ihe ị na-ekwu ọfụma amara m na tụọ ga aka wee jụọ ajụjụ anụwa honorable anyị n'oge abụghị nwanne oge anyị ezuola anyị ga-eme gị mgbe ọzọ ka inwe ike aka nwere ọtụtụ ajụjụ anyị na-ajụ gị ọkachasị ka o siri metụta ọchịchị Bola Ahmed Tinubu n'ihi na ọtụtụ ihe ndị ị na-ekwu ebe a ụmụafọ Igbo na-anaghị ntị ụmụafọ Naijiria na-anaghị ntị ọ dịzie ka ọchịchị na-ekwu ọ bụkwa ọchịchị anyị na-eme ihe na onye ukwu na-eme nta na ihe na-aga ọ dịzie ka ọ dị ka enwere ọchịchị ọzọ na-ekwu ihe gbasara ya mana n'ụbọchị ọzọ anyị ga-eme gị maka na anyị ka nwere ọtụtụ ajụjụ anyị chọrọ ịjụ gị. Honorable, anyị ga-ayọ gị na mbugharị ihe a ọ bụ na ọ ga-ekwe gị n'izu ụka na-abịa abịa anyị ga-ebido n'oge nye gị otu awa na ọma bụ nke biko before you now continue to nwoke mara mma biko welugara aka gị ajụjụ Adigbo jụrụ biko because I can hear you clearly. ihe ndị Igbo na-achị ịkọwara gị bụ na ị na-ekwu maka enweghị ezi nchekwa anyị na-ekwu maka enweghị ezi nchekwa na-akọ ọ na-akọwara gị na ọ bụrụ na ekwube ihe gbasatara enweghị ezi nchekwa na ọ bịara n'oke mgbe ụkpụrụ n'afọ 1999 ị na-ekwu okwu ndị ewekọtara enweghị ezi nchekwa bụzi nke ndị Amerịka bazi chọọ ka ha nyebụrụziri anyị aka atụgoro tụọ ị ga-echeta na ha kpara mkpakpa na ụbọchị maka ka esi egbusisi n'ụkwado nke ha ọbụkwa ndị agha egburula n'ụbọchị gara aga na steeti Borno ọ na-akọwara gị na ihe a gị maka na mmiri efee na olu nwanne m nwoke anọ m na-aghọtago m ajụjụ ejụrụ nwanne m nwoke ka m gwa gị eziokwu anyị ma wee nọlụ na n'ihe m na-ekwu enwere ndị nọ n'obodo a chete na between 2011 and 2015 ndị anyị na ha soro nwere obodo a bụ Nigeria enwere ndị belivu na ha ka wee nwere Nigeria nwere mmiri nwụọ iyi na enwe onye isi ala Nigeria si mba otu mpaghara a na-akpọ South na ha ga-emeki sure na onye ahụ ezughị ike anyị na osi n'ọchịchị pụọ. Enwere ụfọdụ ihe ga-abụ ịghọta n'obodo anyị abụ Naijiria ma n'obodo a miri emi. Ọtụtụ ajụjụ anyị nwere ịjụ gị gbasatara ka mba APGA na-agba n'ịgbasasị ihe ndị ọzọ niile ọ bụ na ị ga-enye anyị oge gị n'izu ụka na-abịa abịa anyị ga-enye gị ihe ruru otu awa na ọma bụ nke ị ga-achịkọba anyị achịkọbakwara gị ọtụtụ ihe n'ihi na oge anyị akụzigo. Absolutely nke bụ eziokwu bụ tobe iji gwa gị eziokwu ihe ọbụla ọsọ na ya bụrụ
anyị tosiri iji ụdịrị chanel ọbụla dị iche iche wee na-agbasa na-agwa ụmụnne anyị. I will be more than glad to be on your program again to tell our people the uncomfortable truth. N'izuụka bịara anyị ga-enwe gị onye na-enọrọ n'ọtụtụ abụọ Honorable Sly Ezeokenwa, ọ bụ ya bụ onye isi oche National APGA. Dalụrụ na Honorable anyị kpọọ gị ụbọchị ọzọ n'izuụka na-abịa abịa zakwa anyị. Thank you very much. Daalụ Abi Igbo nwaanyị ọma. Chukwu gọzie unu. Ya gọziere gị Honorable. Ọ ka bụ ihe omume Igbo maka n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Barrister n'otu nkeji maka na nwere sọsọ nkeji anọ na nke ga ugbu a efugo ka esi gba onye isi mma fuko osi asa ya na nchịkọta ihe niile nụrụ na nkeji abụọ chịkọta ya bụ ihe adịghị n'obi. To handsome na adị Igbo ọ bụrụ na ihe a m nụrụ n'ọtụtụ abụ otu ndị Igbo ji aga n'ihu then anyị na-alaghachi azụ. Agwara m na eziokwu akpasị ele ihe a na-ekwu ya na ihe ọjọọ gba afọ n'obodo ya uwe omenala. Onye a na-agwa anyị na a na-akwado ọwa onye isi ala o mekwere nke a kedu rekọdụ ya biko lekere n'anya ọwa onye a ka ndị Igbo ga-akwụrụ n'azụ onye a ga-ekpọga anyị n'ala eze ọ dị possible ya gbasa Nnamdị Kanu eche ma ọ gara atụghị ọnụ otu ihe ọnụ ya adị Igbo otu mana ụmụnne ya onye chọrọ inye ndị Igbo aka ma Sowore ma Igbo ha apụchala na ụlọ nga ọwasị mana ndị Igbo na-asọpọtụ ya enwebụ mgbe m nosi lekwa ihe ha gwara Tinubu ka o meele ndị Igbo na o meemi ya na-agwa m okporo ụzọ ha na-emechi emechi ọwụ Tinubu rụrụ ya so ịgaga were kụrụta wụọrọ anyị n'ụzọ arụrụ na ọ ya wimere anyị ihe ọma abi debụ mahị o nyere Minister of Works kedu ihe kwuru nye ya ha ọgwụ ndị Fulani o nwere hapụ ọfọ Ebonyi land nyefere ha n'aka ọgwụgwọ otu bido ihe m nụrụ n'ọtụtụ awụghị okwu eziokwu enwere ihe m chọrọ ikwu Ojukwu batara Naijiria awụ kọndishọn o jiri bata na APN ọ kọndishọn enyere o ji bata ọ kọndishọn enyere ya enwere ihe m kwere yes ekwere ihe ekpere enwere ihe kwegara nke Bianca Ojukwu batara na APC kemgbe ọ batara gịnị mere ị nọ n'ahụ ya ebe asụ na o kwuru okwu ma ọ gị na ajọs were ya dowe ebe ahụ ka asụkwa na enyere gị apọintment the same appointment enyeghị ya nwe ike enye PDP lee ihe ọ na-arụ na Abuja lee kpamkpa na-akpa everywhere kedu ihe na-akọdo ihe a biko ya nọ wekwado onye a ihe a m nụrụ ekwe ha maka na luk asị gịnị agwọ aghaghị ịmụ ihe ogologo agwọ ọ bụghị ihe a na-ekwu okwu ya maka na Amerịka na ndị ọwụ active asset ndị FBI na kedu ihe o minini onye a nwere agwa ị ga-adị yes lekwe onye a na o nwere karakta karakta a ga-asị lekwe kemgbe ọ batara n'ọchịchị biko kedu ndị isi ile mba ọzọ bata ebe a bịa weta nne ego ha sị achọrọ ime nke a na Naịjirịa ọkwa akụnụba anyị na-ada mba biko gwanụrụ eziokwu akụnụba ala anyị ọ na ha ada mba anyị si from number 1 economy na Africa to number 4 now okwu nke aha bi okwu ya kedu ihe ekwe na-akwado onye a ịchọ na ọwụ eru 2021 ya hapụrụ oge ọchịchị ọkwa ndị North ga-ewere ya dị Igbo ndị North ga-ewere ya mebi achọ onye ga-awụ vice nye onye Igbo and mebi ọsolido ka ha na-ele anya kwụ ya but ịdịla na Tinubu chọrọ ịha ọchịchị ịdịla ọkpọta ka a na-eji kwado ya ma sị na o mere gawa enwekwa onye ga-agba ihe o mere adịga gba ya nwa ya nwunye o mere kedu ihe na-akọ ya ọdị ndị Igbo nyere aka lee ọ dị apọtment mere na Southwest here adị Igbo na biko wede bayo dishie ndị Yoruba nyere apọtment na Bishop administration dishie ya dekede mmadụ ole nye n'ala Igbo kedu ihe a na-eji ere ọkpọ ovu anyị racharacha ndị Yoruba na ndị ugwu ha kwadoledi bifo ha kwadoledi to hands up iwe na web this man unu gara echere a na-ekwu mgbe ọbụla anyị na-ere ọkpọ ovu anyị dị n'ọshọ ọ ka ọrụ na-ere echi na soro ga-apụta anyị asị ngwa gakwuru ndị Yoruba ka ha votu ole gị House dey dark and nepa bill dey choke. E dey worry you as e dey affect your business. So much on don call. Imagine say you wake up for morning, light no shake, site don block,
process no get wahala. Everything dey okay. No be dream o. With Yohaku, now you dey control your light. Yohaku dey sell gas cooker, freezer, fridge, and dem go furnish you with modern kitchen o. Whether na inverter, batteries, panels, smart street lights, be na solar AC system wey you wan use for house, business, and for industrial work, Yohaku stand chim to help you. Bye to NEPA bill o. No wait till transformer go spoil again o. Oh yeah, run call Yohaku for 070-121-30260 or 080-324-82573, or you fit to call 080-669-60066. For Lagos, we there for shop F1179 Industrial Section, Ojo Alaba International Market, or shop G6 Electronic Section, Alaba International Market, Line, Ute Obochi Plaza, Abuja office na Corporate 13, Dubai International Market, back of Games Village, Karu District for Abuja. For Port Harcourt, we there for number 51, Oporo Road, Ezeokenwa Elite Trade Center, for River State. Yohaku website na www.yohakuproducts.com. Online store na www.yohakustore.com. Yohaku, from farm to earth, we dey make your mind dey connect. Aka bụ ya mume Igbo maka n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Egere n'ọkwa dị oke mkpa ị na-achọ onye ma ihe kwe na-akụ ọkachasị ka o siri metụta ụgbọala dị iche iche enyere onwe gị nsogbu adọkasịrị onwe gị ahụ ndị Zulum Motors na ya 247 ka gị na ha rụkọ ebe ha nọbụ na Toyota bus stop bụkwa nke dị n'akụkụ fire service ọ nọkwa n'akụkụ DHL by Alhaji Peace Park ebe a ka ị ga-enweta ndị Zulum Motors ha na-ere ma na-egoro ụgbọala dị iche iche bụkwa nke gụnyere ụgbọala Jeep, Caterpillar, ụgbọala Gongoro, ụgbọala truck, ụgbọala trailer egotago 247 dịka ha siri kwuo ha bụ tested and trusted. Ha nọ ka gị na ha imekọ business. Igbo onye na-atụbata ụgbọala n'ala anyị bụ Nigeria kpọtụrụ ndị Zulum Motors, ha ga-enyere gị aka ozugbo ree ya. Anaghị enwe akụkọ Mama Ngozi na ndị ya bụ ya n'ebe Zulum Motors nọ. Ịghọtago, kpọtụrụ ha taa ebe ọfisi ha nọ bụ na Alhaji Peace Park Toyota bus stop ka ha nọ, maọbụ ga kpọtụrụ ha n'akara ekwentị ya 080-367-88791 ọzọkwa 080-367-88791 maọbụ ga kpọtụrụ ha na 070-3364-7412 ọzọkwa 070-33647-412 ka ị ga-akpọtụrụ ha. Ndị importer kpọtụrụ Zulum Motors ka ha nyere gị aka ree ya bụ ụgbọala gị ozugbo. Anaghị enwe oke akụkọ n'ebe ha nọ, ihe ọbụla ha kwuru ka ha na-eme. Kpọtụrụ ndị Zulum Motors taa ka gị na ha rụkọ, ha bụ tested and trusted. Zulum Motors bụ onye nwe anyị ka ha nwere ntụkwasị obi. Adịbaka Madam Amaka Success isi ụlọ ọrụ Northland Industrial Group nakwazi VMAX International. Madam Success no. Udo dịrị anyị dịkwara unu. Adị Igbo na-atụ ha nsọ ekele m unu. Daalụ iwe na barrister isuo Igbo ma ọzọ tụtụ ọma ekele dịrị Chineke. Ọmụ bụ adụnụ nwanyị bụ Success Amaka. Ọmụ bịara n'oge awadị ugbo ije kọkwara unu ihe ha na-ewetara unu dị na-adị m mma na adịkwa unu mma. Ihe m kwere bịa tata maka ihe gbasara ahụ isi ike na otu ego ga na-esikwa na-abata gị n'akpa. Ana m agwa unu sị ọ na-adị mma mmadụ ileru onwe ya anya mgbe o kwesịrị. Anyị nwere igwe eji ele arụ na ọfịs anyị na 41 Shasha Road nke na Akọwanjọ Sele bus stop ụzọ esi aga Egbeda. Bịa ka ileru onwe gị anya. Bịa anyị na-anọ ya Monday, Tuesday and Fridays from 10 to 11. Ileru onwe gị anya biko ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị nsogbu arụ enyela gị nsogbu karịa anyị na yoga ka ị bịa leru onwe gị anya. Anyị nwere ihe dị mma ga-enyere gị aka. Nke ịbụọ bụ ihe gbasara ịkpata ego. Abịara m tata ịkọwara gị maka VMAX International
anyị ga-enwe mgbakọ nkụziri ihe otu ego ga na-esi akpa gị na ana m agwa gị ma ijere akwụkwọ ma ije akwụkwọ ma ime ede ma ime ede ma ị na-arụ ọrụ ma ị naghị arụ ihe ọbụla ị na-eme ọ na-adị mma mmadụ inwe streams of income, multiple source of income. Osi ebe a na-abata obi a na-adịghị mma. And VMAS is just about 7 months in Nigeria or a new company batara, so ọ kwụsịghị ihe ọbụla ị na-eme. Ihe company a na-ayọ gị na gị come and partner with us, come and partner with us. So anyị nidikwere na itichi gị ihe ị ga-eme ọ ga-abụ ụlọ anwe na-alụ akwụsịrị gị maka na VMAS na n'ụlọ na-akwụ ụgwọ every week. So ebe ị na-eri ụgwọ ọnwa gị monthly, ị nwekwa ike na-enwe extra income weekly. Onye this company and how na manufacture so many things. How many na manufacture? So ịbịa I go see everything. Ya bụrụ na onye ga-eme nwe na na-afọsi ya mmadụ ọ bụkwa na ị gaghị eme nlaba otu ọ dị mana ndị niile biri aka na-eme ya ọtụtụ na-enwe na ihe nrite ka na-enwetakwa. And n'ọnwa ka anyị na launch VMAS International, many people will be going home with lot of incentives. So gịnị ka ị na-eche? Ana m ayọ gị sị gị Saturday anụnwa na-abịa Saturday, today Wednesday, echi wụ Thursday, Wednesday, Friday, then Saturday na-abịa anyị ga-enwe nkụziri ọmụmụ ihe maka etu esi eme biznes a. Ọ ga-akpọtụ na 60 Adetola Street nke nọ na Aguda Surulere, Lagos. Number 60 Adetola Street, Aguda Surulere. Ọ ga-abụ by 11 o'clock this Saturday. So ị na-abịa kwadobe na akụzichara gị ịbanye ọba akụzichara gị esi ka m gaa echekwa mmụọ eche prepare to come. Ị na-abịa biko ị na-akpọ anyị n'ekwentị ndị a m ga-akpọ mana ị na-abịa kwado na ị ga-abanye VMAS banye n'Holland. Inwe ihe ọbụla ị ga-regret ọ bụrụ kọmpani agbacha gị ihe ha mere ihe ọzọ ihe kwuru ka a na-eme. So kpọọ anyị na ekwentị a nke mbụ bụ 081 24 12 74 42 081 24 12 74 42. Nke ọzọ bụ 070 39 28 56 67 070 39 28 56 67 maọbụ 070 67 00 97 67. M ga-akpọkwa ya ọzọ 070 67 00 97 67. Biko were ọsọ were ije bịawa na 60 Adetola Street, Aguda Surulere na this Saturday by 11 o'clock. Ọ bụkwanụ ndị na-abịa maka ahụ isi ike bịawa na 41 Shasha Road nke na Celeb bus stop nke nọ n'ụzọ esi aga Egbeda. Ị na-abịa ị na-akpọ anyị ga-akụziri. Balụrụ madam Amaka success. Anyị na-ekene unu niile ndị kpọrọ akpọ ndị gara ege ọtụtụ ozi nọ n'ebe a mana anyị enweghị oge anyị amaghị aka na oge kezi ke mana echi na-abịa anyị ga-ebido ebe anyị kwụsịrị. Ahụ mbụ Tobechukwu Kasmet ha so nwoke mara mma ọkwụ n'ụbọchị echi bụ Tọzdee anyị na ụlọ nne ka Chimezie Madam Pinto ga-achịpụ ya n'oge ndị Igbo nke ụbọchị echi. O si ala Igbo bata akụkọ dị ekpekwala ka akọrọ gị akọrọ. Aha m bụ Chika Iro mana ịkpọ Madịgbo One Voice of the People n'ogbura gị ọgụgụ.